eviction, what was happening here? They used to, katika eviction walizokuwa kitumia, walikuwa kitugonganisha. They use divide and rule system. They can call you, they can decide to pay you so that you can go and leave the place. That was the first way. The secondly, walikuwa wakitumia jinsi ya kutuondoa kwa kutumia mafuta wawashe ili wawashe moto. Lakini sisi pia nasi ikawa tuko macho wakati mwingi. Kama nyumba ya mzee, kuna wakati usiku wa saa 6 iliweza kumwagwa mafuta alafu akawa ataka kuwasha moto. Kwa hivyo kulikuwa na mpangaji mmoja ambaye alitoka akaweza alimwagiwa mafuta wakati akiwa amelala. Sasa aliposikia mafuta akavuta harufu, akajua sasa. Alipofungua akakuta milango yote imefungwa kinje. The doors were closed outside while still people are sleeping inside. Ili hapa wapate nafasi, lakini yule jamaa ambaye alimwagiwa mafuta aliamka, alishtuka na kuamka, akakuta huyo jamaa anakimbia mbio na walibwaga hivyo viribiti hapo. Sasa hiyo ilikuwa ni njia moja wapo pia ya kuweza kutaka kutondoa. Njia nyingine ilikuwa ni kuja na kuthreaten watu, kutia wasiwasi. The land is mine. I have document. This is my document. If you say that it is your place, then show your document. So you are supposed to evacuate from here. Notice ya mdomo. Nakwambia ikifika tarehe 30 baada ya miezi 3 muondoke. Nyingine ni notice ya maandishi kupitia kotini, kupitia kwa wakili, si kotini. Wakili, lawyer, anakupatia notice ya kwamba umetrespass. Sasa nakwambia kwamba wewe umeingia ndani ya shamba yangu bila mimi kujua kinyume. Kwa hivyo utakane kifikia ndani ya miezi 3 mwisha hama. Hiyo pia ilikuwa ni njia moja hapo ya evict. Na kuna wakati ambapo plot 1122/4 tuliweza kuja kubomolewa, lakini haikuwa tingatinga, ilikuwa ni mitaimbo. That was 2002. Lakini kupitia political power, there was one aerial MP in those days ambaye alikuwa akifight sana mambo haya ya eviction, especially in his area ya parliament. Akikuta kuna ubomoaji anakuja haraka. Sasa alikuwa yuko safarini Meru, lakini kwa kuwa alipata kwamba kuna mtu abomolewa, walirauka majira saa 10